Hi children, I am going to continue the same lesson in your course book, that is lesson number 6, written by Saroj Mukherjee. The name of the lesson is Padmini. Do you remember children? The lesson is based on the story of a wounded baby elephant. Then ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് ഇങ്ങനെ അത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് എലിഫന്റ് വാസ് വെരി മച്ച് പെയിൻഫുൾ. ഇറ്റ് ഹാഡ് വെരി great pain. It couldn't eat, it couldn't sleep, it couldn't drink water. So the doctor, veterinary doctor Manoj uncle, came and gave treatment. It stitched the wound of the elephant, and after 2 days the small boy and his grandmother came to see the elephant, and they helped the elephant to have some food and water. It was recovering from its pain. ഇങ്ങനെ വേദന കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. 2 days കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുമായിരുന്നു. ഈ കൊച്ചു കുട്ടിയും അമ്മൂമ്മയും കൂടെ അതിന് കുറച്ച് ആഹാരവും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് വന്നു. That's what we were learning in the last class. Now we'll continue the lesson. Children, take your course book along with your pencil. Now page number 65. Are you all ready children? Okay, before starting the lesson I would ask you, did you read the lesson 3 times? Yes, very good children. Continue reading like that, okay? Now page number 65. Ready? We walked to the forest and soon came to an old temple. Amma rang the large bell there. So after giving little food and water to the elephant, what did they do? Both the boy and grandmother, they walked to the forest. When they were walking, അങ്ങനെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അമ്പലം കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഒരു ബെൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. സോ ദേ റാങ് ദ ലാർജ് ബെൽ. അത് ഇങ്ങനെ ബെല്ലടിച്ചു. Soon a few small animals came to the temple. Then some birds. അത് ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ കാട്ടിലെ കുറെ മൃഗങ്ങൾ കാണുമല്ലോ. All came running. ആ മണിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് all just came running. Some birds also came there. We must never show animals that we are afraid, said Amma. It makes them feel that we might harm them. She gave them some food she had brought with her. Grandmother വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആഹാരമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അമ്പലത്തിലുള്ള മണി അടിച്ചപ്പോൾ കുറേ ആനിമൽസും ബേർഡ്സും അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ആനിമൽസ് കണ്ട് പേടിക്കാൻ പാടില്ല. വി മസ്റ്റ് നെവർ ഷോ അനിമൽസ് ദാറ്റ് വി ആർ അഫ്രൈഡ്. നമ്മൾ പേടിച്ചു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനേ പാടില്ലെന്ന്. സെഡ് അമ്മ. ഇറ്റ് മേക്സ് ദം ഫീൽ ദാറ്റ് വി മൈറ്റ് ഹാം ദം. നമ്മൾ പേടിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഇപ്പം ആനിമൽസ് വിചാരിക്കുമെന്ന് അവരെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നു. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഷോ ദാറ്റ് വി ആർ അഫ്രൈഡ്. അതർവൈസ് ദ ആനിമൽസ് will think that we are going to harm them. She gave them some food. കൊണ്ടുവന്ന് ആ ആഹാരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇച്ചിരി എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. Where is Padmini? I asked. ബോയ് ചോദിച്ചു അമ്മൂമ്മ എടുത്ത്. അമ്മൂമ്മ, where is that small elephant Padmini? He was asking. You can see the picture there children, page number 66. On the top you see so many animals and birds are there. You can see that colorful picture, right? Amma just smiled.
Soon there was the crunching sound of leaves and branches. അമ്മൂമ്മ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു. ഈ കൊച്ചുകുട്ടി ചോദിച്ചു, അമ്മ പത്മിനി എവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? അമ്മ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ they could hear the crunching sound. I told you what is crunching sound? That is, ഈ വനക്കയിലയുടെ പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ക്രീച്ച് ശബ്ദം വരത്തില്ലേ? That is called crunching sound of dried leaves. ഉണക്കയില. Dried leaves means ഉണക്കയില. And it was Padmini with bandages around her trunk. She came up to Amma. ആ ശബ്ദം കേട്ടത് ആരാ ചവിട്ടി നടന്നു വരുന്നേ? ആ പദ്മിനി എലിഫന്റാ വരുന്നത്. വന്നിട്ട് അതിന്റെ ട്രങ്കില് കുറെ ബാൻഡേജ് ഒക്കെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നു വന്നു. She came to Amma because she used to give her food, so it came near to that grandmother. Amma patted Padmini's trunk gently. ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തു അതിന്. Which one? That elephant, Padmini elephant. How are you feeling, my child? She asked softly. അമ്മൂമ്മ ചോദിച്ചു എലിഫന്റ് അടുത്ത്, പദ്മിനി അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്, കുറവുണ്ടോ എന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു. She held out 2 bananas. Remember what I told you, don't take off your bandages. Amma, what did the grandmother say? She took 2 bananas from the bag and she gave it to Padmini. 2 പഴം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ബാൻഡേജ് ഒന്നും ഊരി കളയല്ലേ, so it will hurt you, so don't do that. She was saying to whom? To Padmini elephant. Don't take off your bandages, she was saying. Then she said, let's go to the river, you need some water. അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു? അമ്മൂമ്മ ആ എലിഫന്റിനെ അടുത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ എലിഫന്റ് കൂടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാം ബാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട്. She was talking to the elephant as a like a human being. That elephant was obeying her also. It was going along with her. We all walked to the water's edge. I told you, water's edge means nadukka ingane vellam pogum, apra mannakka kanullo. So she took that elephant to that river bank. Padmini knelt down. Knelt down means to drink water. It bent its head, its legs, and it started to drink water with the trunk. അപ്പോൾ കുറച്ച് വേദന കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. I poured water into her mouth, many buckets of water. ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അമ്മൂമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് വെള്ളം ആ റിവറിൽ നിന്ന് എടുത്തെടുത്ത് വായ്ക്കകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ it started drinking water. Soon it was time for Padmini to return to the forest and for us to go back home. Seeing the forest and Padmini was like a dream. It was magical. So what did they do? This Padmini, it couldn't drink water. So this Amma, she took a bucket and she poured water in its mouth and it started drinking water. And after some time what happened? She was soon seeing that the elephant was walking into the forest and they thought that they have to go back home. So they left Padmini and the forest and they both went home. Padmini was like a dream. The boy was thinking, oh, all this happened. It was like a dream for him. It was magical also for him. Okay, now the lesson is over, children. Once again, I'll read out the lesson. Please listen. This story is told by a boy. His grandmother Amma lives alone near a forest. One day, she finds a wild elephant that is badly hurt. Amma wants to take care of the elephant. The boy's father finds a vet, Manoj, who agrees to help her. To my delight,
Father and Manoj uncle took me along to Amma's house. Amma, tell me what happened to the elephant, said Manoj uncle. Amma said, I think she was caught and held in ropes and chains while the rest of the herd escaped. She was able to free herself with great difficulty. The wounds are giving a lot of pain. She cannot eat, drink properly, and so she is weak. I give her sugar cane, a little water, but she is too frightened to eat and drink. As soon as the wounds heal, I am sure she will return to the forest. Amma had named her Padmini. She and Manoj uncle went first to see Padmini. Soon they came back and Manoj uncle told us Padmini's trunk is cut in many places. The wounds are deep. Then he took out a gun. Amma looked at it and her tears in her eyes. Manoj uncle explained, Ammaji, this won't kill Padmini. I have to stitch her wounds. I can do that only when she is asleep. The bullets in the gun will only make Padmini sleep for a few hours. The bullet worked and Padmini was soon asleep. While she slept, Manoj uncle cleaned and stitched her trunk gently. Then he returned to Amma's house, looking tired but happy. The next day, before he left, he told us how to look after Padmini until he came back. 2 days later, Amma decided to take me to see Padmini. Padmini is much better, but she still needs some help to eat and drink. We walked to the forest and soon came to an old temple. Amma rang the large bell there. Soon a few small animals came to the temple, then some birds. Animals also came there, birds also came there. We must never show animals that we are afraid, said Amma. It makes them feel that we might harm them. She gave them some food that she had brought with her. Where is Padmini? I asked. Amma just smiled. Soon there was the crunching sound of the leaves and branches. It was Padmini with bandages around her trunk. She came up to Amma. Amma patted Padmini's trunk gently. How are you feeling, my child? She asked softly. She held out 2 bananas. Remember what I told you? Don't take off your bandages. Then she said, let's go to the river. You need some water. We all walked to the water's edge. Padmini knelt down. I poured water into her mouth, many buckets of water. Soon it was time for Padmini to return to the forest and for us to go back home. Seeing the forest and Padmini was like a dream. It was magical. So children, hope you understood the story. If you have any doubt, please ask me. I'll continue the next lesson in the next video class. Please read the textbook 2-3 times. Okay? Bye children. Take care. Have a very great day. God bless you all.